فين الشباب؟ أنا عاود جيت. هاد الأشهر الأخرى اللي ما كنت كندير فيها البودكاست واللي كنت غابر فيها I was really thinking اش من ديريكسيون راني باغي ناخد فيها هاد لاشين. To be honest البودكاست I don't really enjoy making it ولا بليتو I don't enjoy making it غير بوحدي. ما عادش نقدر نكمل فيه، وإلا كملت فيه وانا هكا ما كيعجبنيش نديرو غادي غير نكون كندير شي حاجه وغادي تكون كتاكل الدق من الجهه ديال الكواليتي ديالها. من جهه اخرى I don't really want to kill this channel لحقاش I think جمعنا هنايا واحد الكوميونيتي ديال 8000 واحد ديال الكول بيبل اللي حرام تضيع بسبب النار. بقيت كنفكر شنو هي الحاجه اللي نقدر نديرها هنايا اللي تكون enjoyable للاطراف بجوج. قررت باش نبقى ندير الريفيو اي حاجه تفرجت لها. and because like honestly all I do in this life is watch shit. I watch a lot of movies, I watch a lot of shows, and I also enjoy, you know, sharing my thoughts and discussing it with people. And anyways البودكاست كان 50% ريفيوز ولا كنهضر على افلام ولا على شنو كنت كنتفرج في ديك السيمانه، و50% الاخرى اسم دم بلا بلا ديالي. الريفيوز it's not really a far off theme على التيم جنرال ديال هاد لاشين. Yeah, that's what I'm gonna do. I'm gonna be putting out reviews, maybe the occasional pod هنا ولا لهيه فاش إلا كان عندي شي guest ولا إلا لقيت شي permanent co-host. And yeah, I just wanted to update you guys. I hope you're here for the run, the long run, the big run, the marathon. Let's get on to the review. اليوم غادي نهضروا على The King of Staten Island. غادي يكونوا some spoilers. I mean I wouldn't really call them spoilers. Maybe like little spoilers. Because after all it's like a comedy. And a comedy ما كيكونوش فيها spoilers بزاف. كيكونش فيها أصلا شي حاجة اللي تحرق. Just to be safe, I'm giving you the notice. إلا باقي ما شفتيهش سير حتى تشوفه عاد رجع للفيديو. The King of Staten Island. شحال هادي وانا كنستنى باش نشوف هاد الفيلم since I'm a big fan ديال Pete Davidson. In fact كاع الحلقات اللي كنشوفهم ديال SNL كنشوفهم غير على قبله. You know, I really like him. I really like his comedy, how it's dark, how it's dry. بحال آخر stand-up special ديالو Alive from New York. I really enjoyed that. سيرتو الجوكس اللي كانوا فيه على his ex Ariana Grande and how he like جاوبها على داكشي اللي كانت كتقول فيه but he didn't really insult her ولا offended her ولا طيح منها ولا اي حاجه but like جاوبها in a very hilarious way. Anyway لحقاش كنت ديجا فان ديال بيت، كنت ديجا عارف القصه ديالو كيفاش فاش كان باقي عاد صغير عنده 7 سنين باه مات لحقاش كان رجل اطفاء. And basically The King of Staten Island is like a semi-autobiography على بيت. سيماي لحقاش بزاف ديال الحوايج مبدلين. اكبر وحده فيهم هي كيفاش الحياه ديال بيت كانت غادي تكون لو كان ما تبعش الطريق ديال الكوميدي ومشى في الطريق ديال الارتيست ديال التاتواج. هذا الفيلم كيهضر على سكوت اللي اكشولي السميه الحقيقيه ديال باين بيت. هاد سكوت ما داير حتى حاجه في حياته، عنده 25 عام وباقي عايش مع ماماه واختو. all he does is smoke weed 24 ساعه في النهار 7 ايام في السيمانه. الفيلم كيبدا فاش كلير اخت سكوت كتكون غاديه للكوليج and you know how it's hard for the mother usually باش تفارق مع اولادها فاش يكونوا غاديين مسافرين صافي غادي يرحلوا من الدار. So we get that cliché scene ديال عائله امريكيه في باب دارهم و you know the child صافي قدام الطوموبيل ديالو غادي يمشي وكيودعوه. So mama in Claire she cries, she hugs her and she you know she's very emotional. ولكن سكوت لحقاش القدرات الاجتماعيه ديالو تساوي صفر كيعطيها واحد الجود باي بارد يقول like okay bye. So من بعد ماما سكوت كتبدا تخرج مع واحد السيد جديد اللي حتى هو غادي يكون رجل اطفاء and he's played by Bill Burr which is like chef's kiss. اي حاجه كدير فيها بيل بير instant classic. So من بعد ما كتبدا تخرج مع هاد بيل بير عاد كتفيق كتقول لا ولدي ما خصوش يبقى عايش معايا دابا عنده 25 عام لا هذا مالو هذا ماشي شي not good. So like she kicks him out باش ينوض يدبر على راسو. and هنا فين عاد كيبدا ديفلوبمون حقاش the whole movie doesn't really have a story
we'll get back to that بلاتي. So كتجري عليه من الدار. الفيلم زوين فاني ولكن جاني طويل بزاف. 2 سوايع و17 دقيقة is just too long لشي فيلم ديال الكوميدي. بزاف ديال ليسان كانوا يقدروا يقطعوهم في مرة وبزاف ديال ليسان الاخرين اللي بقاو يقدروا يأديتيوهم حسن and more fast paced. حقاش it's just too boring, too long, too slow. بزاف ديال المرات في وسط الفيلم you just get bored وليسان كيطوالوا بلا معنى. You just be like okay now what فوقاش غادي تسالي هاد لاسين. سيرتو لحقاش ما كايناش واحد القصة كقصة ملموسة حقيقية شي حاجة اللي you know beginning middle and end. It just flows بحال شي واحد اللي غير just high وجالس وكيدوز في الوقت which is like البروتاغونيست ديال هاد الموفي. I mean after all شحال قدك تفرج في شي واحد اللي غير جالس هكذا ما كيدير حتى حاجة جالس داير رجل على رجل نمشيو نص راس الدرب نشوفو واش كاين ما كاين والو نمشيو لراس القهوة نشوفو واش كاين ما كاين والو نمشي. It gets boring really fast. And also الشخصية ديال سكوت is just unlikable بزاف. I mean no matter how hard you try باش تلايكيه باش تروتي for him to succeed he just goes out of his way باش نتا تكرهو. And aside from the mental issues اللي عنده which by the way were portrayed very well I'd say very real كيدير بزاف ديال الحوايج اللي انسان مزيان ما غاديش يديرهم شي حوايج اللي ماشي هما هادوك and then he gets away with them وصافي ما عمرهم كيعاودوا يتجبدوا في الفيلم صافي that's it done move on hey اللي كتفرج move on. although بالنسبة لي I didn't really care I still liked Scott لحقاش كيعجبوني الشخصيات اللي ماشي مزيانين like كيجيوني relatable كتر من شي هيرو سيمب اللي باغي يدير الخير ويعاون الناس. It's just more believable for me more human. هاد الموفي كيبالونسي مزيان ما بين الدراما والكوميدي. It's not much of a comedy as much of a drama but like the jokes اللي كاينين they're super funny. A couple of them you know really خلوني نضحك ونحل فمي بحال شي بهلول for like 30 seconds بحال وحده ديال فات كانيي والرينغتون ديال دي اوفيس. Those were really funny. Now الحاجه اللي ما عجبتنيش في الفيلم هي لافان ديالو. It felt rushed مزروبه ما كاملاش. like the whole premise ديال الفيلم هو الكاركتر ستادي ديال سكوت كيفاش في الاول ما كان داير والو في حياته كيفاش غادي يوقعوا شي حوايج باش ينوض ويدبر على راسو ويلقى شي خدمه ويولي واقف على رجليه you know انسان عاطل للمجتمع. I didn't really get that في التالي. It was just too open خلاوها كبيره بزاف للناس باش you know just شوفوا نتوما شنو دار سكوت في حياته في التالي. It was very anticlimactic. Now of course إلا جينا نشوفوها من اللينز ديال الحياة it's more relatable it's more believable لحقاش الحياة is often boring ماشي ضروري ديك القصة ديال شي واحد غادي تسالي بشي حاجة وقعات. It could just be bland just meh just عشت وصافي ما وقعت حتى شي حاجة اللي exciting ولا interessant ولا شي حاجة اللي gets the blood flowing to your dick. That's just how life is. So that's more believable. But still كنت باغي شي حاجة اللي تكون ملموسة أكتر على فين الحياة ديال سكوت راها غادية على شنو غادي يدير في التالي. Kid Cudi playing in the background made it better though. Anyway I guess being a fan ديال Pete Davidson و most of داكشي اللي كيديرو كيعجبني really helped me باش يعجبني هاد الفيلم. I guess شي واحد اللي ما كيعجبوش بزاف he probably ما غاديش يعجبو هاد الفيلم. Although objectively نقدر نقول بلي هاد الفيلم funny. It's got solid drama moments in it. You can really feel بلي مخدوم بالقلب بلي كاع الناس اللي كانوا خدامين عليه really cared about it ماشي غير كور وعطى العور. And yeah definitely recommend. I'd give it a 7.5 out of 10. Thank you for watching هاد الريفيو. Please like subscribe انا قولوا لي واش متفقين معايا في شي حاجه واش ما متفقينش كي جاكم هذا الفيلم. suggest me شي افلام اخرين ولا مسلسلات اللي باغيين نريفيوهم. and yeah goodbye.